Hallo, kennt ihr bereits Dr. Stephen Greer? Wenn noch nicht, dann wird es höchste Zeit, ihn mal kennenzulernen. In diesem Video geht es um eine Art Reaction auf ihn und da ist es so, er ist seit den 90er Jahren da derjenige, der bei den ganzen Präsidenten und auch Geheimdiensten die Briefings gemacht hatte zu dem Thema UFOs und alles drumherum. Dann ist er irgendwann mal ausgestiegen um 2000 rum und versucht das Ganze zu veröffentlichen. Er ist auch die treibende Kraft hinter den US-Kongress-Anhörungen zu der UFO-Thematik und auch derjenige, der da mit dazu beigetragen hat, dass da ein RICO-Gesetz gegen Korruption und dergleichen zum Tragen kam, so dass man diese ganzen Programme, die sich verselbstständigt haben und die überhaupt keiner öffentlichen Hand mehr unterstehen und keiner Instanz, als Staatskorruption abgestempelt werden. Und diese ganzen Geheimdienstklauseln sind dann auch nicht mehr gültig, also nichtig. Und da gab man den ganzen Programmteilnehmern in diesen ganzen Bereichen ein halbes Jahr lang Zeit, sich öffentlich zu stellen. Und da hat Dr. Stephen Greer auch schon so fast 1000 Whistleblower hinter sich, die auch da sich gestellt haben und das veröffentlichen wollen. Und alle anderen werden da, und das halbe Jahr Zeit, was man denen gab, ist schon rum. Die werden dann als illegale Programme abgestempelt, so dass sie alle Geheimdienstklauseln etc. verlieren. Und da ist es jetzt so, dass diese US-Kongress-Anhörungen, die jetzt noch vor allem kommen werden, die werden da richtig zur Sache gehen. Und da ist es jetzt deswegen ja höchster Zeit, dass das Thema auch vor allem in Deutschland mal und im deutschsprachigen Raum ein bisschen publik wird, was da los ist und wer da alles dahinter steht. Und in dem Fall lassen wir jetzt Dr. Stephen Greer selber mal gleich zu Wort kommen. Ich habe da aus einem Interview, was um jetzt die Jahreswende 2023-24 veröffentlicht wurde, von ihm auf seiner Webseite, Link ist mit dabei, ist da jetzt das ganze Thema ziemlich am Aufkochen und da wollen wir uns jetzt dem Ganzen mal zuwenden. Thinking the other day, I was 34 when I started this disclosure effort, and now I'm 68, half my lifespan. But at any rate, what I think is very important for people to appreciate is the volume of information that's out there that we have versus the volume of disinformation that's the mythology. And the dominant paradigm is the mythology, right? Right. And so when they have these people go up there, they have a little bit of knowledge, all right? Let's say you're a secondhand witness or you're an operative, like Luis Elizondo. You're going to provide the information that the cover-up artists want them to provide, or you just simply don't know. And you find it unbelievable. And this is why some of the pilots, like David Fravor, whom I've spoken with, very sincerely believe that those objects he chased had to be from another dimension, another world, another planet, whatever, and that we couldn't possibly have something like that. And yet we have knowledge and proof that those were in fact from the Lockheed Skunk Works. People begin to look into this. Here's the key thing. 90% of the information out there are like pre-positioned weapons of mass destruction from a psychological and psychological warfare point of view. And so if you start looking into this with not a whole lot of background information, it's very easy to get diverted into the disinformation or false information as opposed to the information. It's a big problem. It's a problem I've been dealing with for over 30 years. December marks the 30th year anniversary of my book briefing, The First CIA Director, we did with Clinton. And 30 years on, I don't think a whole lot has changed in that regard, because what we call the fund of knowledge, the basic information that these leaders in Washington have, and certainly journalists and the general public, is an admixture of myth and information and deliberately proffered false information.
Die Untertitel sind nicht immer allzu gut übersetzt. Also die eigenen übersetzt man jetzt ins Englische und das von Dr. Stephen Greer automatisiert über YouTube ins Deutsche. Leider ist das nicht immer allzu gut getroffen. Also man wird da gegebenenfalls das kurz noch erwähnen, dann worum es da ging, falls die Übersetzung da teilweise daneben ging. Und belässt das jetzt bei dieser automatischen Übersetzung, weil das sehr viel Aufwand wäre. Ansonsten, wenn ihr die Videos von mir gut findet und die Themen und das alles, dann könnt ihr mich gerne unterstützen, indem ihr anderen die Videos mal weitergebt und auch den Kanal abonniert, weil es ist für mich nicht gerade leicht, da, wenn man in Persona noch nicht bekannt ist, da jetzt auf YouTube irgendwie einzusteigen, so dass man überhaupt erstmal durch die ganzen Suchalgorithmen mal kommt und überhaupt gefunden wird vernünftig. Also von dem her könnt ihr mich da sehr gerne mal etwas mit unterstützen. Und in dem Thema als nächstes geht es jetzt um diese ganzen Kongress-Anhörungen, die es schon gegeben hatte und um die künftigen und eben um den Hintergrund jetzt, wie es sich verhält. Natürlich gibt es viele Fehlinformationen, das ist leider das Problem. Heutzutage, wir befinden uns in einer Art Massendesinformation oder Informationskriegsführung etc. Und da wird man jetzt nicht eindeutig werden oder mit dem Finger zeigen oder sonst was, um da selber jetzt irgendwie nicht irgendwelchen Zensurmaßnahmen zu unterliegen. Jedenfalls ist das so, dass ja selbst beim esoterischen Bereich und dergleichen, da ist das Ganze genauso zersetzt, alles durch irgendwelche nichtigen astralen Channelings und sonstiges, ja, wo jemand da sagt, der channelt da gerade 7 Erzengel oder sonst was. Ich würde sagen, in so einem Fall ist in der Regel dann gar keiner dabei, sondern das sind irgendwelche astralen niederen Wesen und dergleichen mehr. Das sieht man dann auch an den Inhalten, die da einfach Nonsens oft sind. Daher gibt man da auf vieles nichts. Also die einzige, auf die ich jetzt nebst Dr. Stephen Greer, was jetzt den Schattenstaat und die Entwicklung da im Hintergrund bei den Übersee, USA und so weiter anbetrifft, die einzige, wo ich sonst noch was drauf gebe, mitunter ist vor allem Birgit Fischer. Die hat da wohl die meisten Kontakte jetzt aktuell zu den Auswärtigen. Und so, dass ich hoffe, dass sie da auch bald nebst ihrem Buch Stars Seeds, wo ich nur den ersten Teil bisher kenne, da auch hoffentlich bald noch mehr rausbringen wird. Vielleicht sogar auch eben allgemein für alle verfügbar irgendwo. Und sei es zum Beispiel auf Spendenbasis. Das wäre schön, wenn sie das machen würde, so in der Form zum Beispiel, ja, weil da Leute vielleicht mehr bereit sind zu spenden, als da der Einkaufspreis eines Buches als Beispiel. Aber dass das möglichst vielen oder allen bekannt gemacht wird. Gerade die Spezies bei ihr, die sich da irgendwie schon vorgestellt haben, wo sie da um die 100 Spezies jetzt inzwischen beisammen hat. Das ist sehr wichtig an sich, dass sowas mal der Menschheit bekannt wird und das nicht nur kleinen Kreisen, sondern wirklich möglichst allgemein. Und ansonsten gehen wir mal weiter mit Dr. Stephen Greer hier an der Stelle. Their non-disclosure agreements, whether it's corporate or government, have already been nullified. And luckily, there's a man I've been working with for about a year who did not want to come forward unless he spoke in a SCIF, a top secret secure compartment information facility, which is where you exchange top secret code name level information. And I've been in those. Now, what's interesting is that he's now come around and understood. It took about 9 months for him to get to really see the proof that his non-disclosure agreement is nullified because the operation he was working under on this particular issue was a criminal enterprise, not overseen and approved by the Congress or the president. So now that he knows that, he's willing to come forward and give testimony. So for the new year, 2024, there will be more hearings, and I'm trying to get them ready with the correct witnesses teed up, but also the correct questions and follow-on questions, and then most importantly, the right approach. The wrong approach would be say, we can hear about this openly, but this we have to go into a SCIF. No. Close the SCIF. That time's got to be over. So for many of these men and women, it's a process.
Oh, and you remember the hearings this past summer when Mr. Grush said, "Oh, I can talk about that. It needs to be in a skiff." Not true. Right. What I'm telling now the members of the House Oversight Committee is that I'm glad you were denied a skiff, because you should not be conducting this business in a skiff. This should be in an open hearing on C-SPAN and on the news networks. We should afford that organization no cover of national security, none, unless they come clean and rejoin the legal processes that our Constitution requires. So remember, in the 1990s, between 1992 and 1998, I had met with enough senior people at the Pentagon, generals, admirals, people in Congress, senators, congressmen, White House people, CIA directors, etc. And it was made quite clear to me that these projects were being run without oversight and supervision, and therefore unconstitutional, and up to and including threatening senior officials if they made inquiries, literally threatening them. So you can't behave like a mafia, illegal organization, and then hide behind the law to enforce the secrecy. What I just said here, everyone needs to transcribe it and write it to their members of Congress. They cannot and should not afford that effort, the dignity and the stature of a top secret clearance or any clearance. So this is why it needs to be brought straight out, the information. Now, but that's the intention. Right. It's not to bring clarity, it's to bring confusion. To hide and obfuscate with false information and false narratives. But the stagecraft, the staging of these false events is so well done. Right. You have very advanced aircraft that are anti-gravity, that are human. You have very advanced technologies of things that look like an alien that aren't. And then on top of it, there's been this deliberate conflation and confusion around extraterrestrial and extra-dimensional in the last few months, maybe last couple of years, like Mr. Grush. And it's very easy to lose your way through that wilderness that's been created deliberately. I think the other bigger problem is many of the events are not even the staged fake alien events. They're things from another dimension. And I was recently on a Twitter Spaces interview. I guess there were 50, 60 people listening. Right. And I went on it deliberately because it was a group that deals with all the reptilian, myth. And of course, no one on that understood the difference between an extra-dimensional, interdimensional being that is brought from another dimension, all right, which exists, and an extraterrestrial biological entity from another planet and star system. The reason it gets so confusing is why I encourage people to look on our YouTube channel here. We have a whole afternoon event talking about the cosmic structure and architecture and all these different phenomena and that get called phenomenon. All right, so there are multiple phenomena, plural, being called one thing, UAP, whatever. And that's bad, because what happens is that you have quite spooky, scary things that can be induced, let's say, brought forward from another dimension that aren't extraterrestrial, but sure would look like one and sure would confuse people. So now you have three things going on. You have the actual Ebens, extraterrestrial biological entities with actual spacecraft, but they travel when their technology allows them to go beyond the speed of light. But when they're even hovering somewhere over Earth, they can be shifted out of this dimension into another, and then pop back and forth. That's how they look like they materialize and dematerialize. So that technology is easily confused with, and let's call it a native extra-dimensional, or a being from another dimension that's not an ET from another planet, because there's some overlap in the phenomenological way that they would appear, what you would see and experience. So then you have, of course, the man-made, completely man-made, fake aliens, fake UFOs, or man-made UFOs.
And all of that gets thrown into sort of a blender and gets mixed around in people's heads as they first begin to look into this. So this cacophony and confusion is completely understandable. It just has, it requires corrective knowledge and information, which is what we're trying to do. But it's difficult because the weight of the zeitgeist out there, let's call it, is all into the spooky stuff that then commingles it with the actual extraterrestrial. And the only way to clarify it would be to bring forward people who, number one, have dealt with both, or one or the other. Maybe one person dealt with the ET, another person dealt with the man-made, another person dealt with the stagecraft of staging the mutilations and abductions, who come forward, who are whistleblowers. But then the other part, it would be for law enforcement to actually go in and seize these assets, because they're just simply enforcing existing law. You don't have to pass a new law. They're on the books. I mean, there are any number of laws against abducting people, torturing people, mutilating people's private livestock, kidnapping, embezzlement of government funds, illegal black budget operations, on and on and on. Die Frage ist jetzt natürlich, wie das weitergehen wird. Also ich meine, natürlich wird dieser entsprechende Schattenstaat, und das ist noch die tiefste Instanz hinter verschiedenen Ringen dessen, sage ich mal, von dem, was schon irgendwie in der Öffentlichkeit bekannt ist und dem, was eben nicht der Öffentlichkeit bekannt ist. Das ist ja dieser Grenzring hier an dieser Stelle, um den es geht. Und da ist natürlich die Frage, was da alles von deren Seite unternommen wird. Ja, zum Beispiel diese dauernd angesprochene oder öfter schon angesprochene Alien-Invasion, die quasi dann fingiert gemacht wird, dargestellt wird, zum Beispiel. Und was da sonst auch medial alles aufgefahren werden mag, auch teilweise mittels verschiedener Technologie, die eben über das allgemein Bekannte hinausgeht, das ist halt nicht zu unterschätzen. Ja, und das ist halt auch eine gewisse Gefahr, auch für die gesamte Menschheit letzten Endes auch, was da eben auch gegen die Menschheit gegebenenfalls gewandt und gerichtet wird. Deswegen ist es wichtig, dass da relativ schnell das Ganze vorankommt, vor allem auch einmal wird da schon Technik teilweise wieder versteckt bewegt und sonst was alles, weil man ja weiß, was da jetzt blüht und was da im Entstehen ist aktuell. Deswegen versucht man da natürlich schon Gegenmaßnahmen einzuleiten und von der, sag ich mal, negativen Seite her vorzunehmen. Und das andere ist natürlich auch gewisse Mythen, die ja auch allgemein im Netz kursieren, ja, dass alles von irgendwelchen negativen Reptiloiden da unterwandert wäre und in deren Hand und all so ein Zeug, ja, auch da hält man sehr vieles schon lange für ziemlichen Nonsens und Quatsch, was da halt allgemein publik ist. Und auch das ist natürlich bewusst gesteuert. Also es kommt ja auch in der Regel teilweise nicht von ungefähr, ja, dass da auch verschiedene Informationen extra so gestreut werden, dass viele dann darauf anspringen, dass irgendwo in einer bestimmten Szene irgendwo bekannt machen und so weiter, dass da schon längst irgendwelche Kämpfe gegen Reptiloiden ausgetragen würden, von der positiven Seite teilweise und so weiter. Also alles ziemlicher Blödsinn meines Erachtens und einfach nicht wahr. Und da wird ja auch so ein Dr. Stephen Greer eher Bescheid wissen, was da tatsächlich im Hintergrund dieser ganzen negativen Schattenseite, die da aufgebaut ist, tatsächlich besteht oder nicht. In the deserts out west. And this particular site had electromagnetic pulse weapons. That, of course, an electromagnetic pulse is what you get from a nuclear blast, but just that pulse factor can be weaponized. Now, that's against the Nuclear Non-Proliferation Treaty, but we have them. And of course, the organization doing this could care less about law, treaties, international law, etc. Who cares? If you're going to be rogue and break the law, you're going to break all of them, right? So what has happened when I was over this site, I realized this gentleman is a senior operator there, very senior.
who actually has handled the biologicals, meaning the dead bodies of the ETs, but also of the human pilots that we've killed that have accidentally strayed into that airspace during an operation that have been struck with these electromagnetic pulse weapons at both sites. The one site I was over, he said about 2 ET craft a year are knocked down there, and that he's been involved with retrieving and the OPSEC, operational security around it. He's extremely senior. And so it was kind of spooky because there was a security vehicle right by one of those as we descended right over the site, maybe 100, 200 feet, AGL, but ground level. But, and the director of the law enforcement strike team that we've been providing information to is behind me and the back of the backseat of the chopper. But the purpose of this was for us to review this site, because besides the fact that they're targeting and knocking down the ET craft, and by accident, unfortunately, a civilian aircraft, and they just completely get rid of the fuselage and the bodies of these poor people who have been killed over this site. And that's something we're looking at opening up a major investigation and lawsuit over, because it's a lot of people over the years that have been killed. This one site's been fully operational for 40 years, and 40. And yeah, 40, and have on average killed about 2 ET craft and retrieved those victims during that period. So that's 80 crash retrievals, just at one site. The other site, similar number. So when I tell people we have 122 crash retrieval cases, those are the ones that we have had people come forward and talk about. There's obviously probably more than 1,000 over the years, and I would say globally much more than that. The other problem is that we found out that that same site, this operation, they have people who've been trained using very advanced technologies. And what I described in 1991 as consciousness-assisted technology, interface between thought, consciousness, and technology, to essentially hijack an ET vehicle, bring it into the area, and kill it. And this particular gentleman is handing over to us a couple of these operators that do that. Most of the people doing that are killed in the process of their training, but there are some alive, and a couple of them are coming forward. Now, that sounds like science fiction, but it's true. And this is part of the problem, is that the deeper you go into the subject, the rabbit hole just gets crazier. And the truth is way more unbelievable than the fiction being sold. It was a goddamn mistake then, and a goddamn mistake now. This was ever handled this way and kept secret. And so it allowed an enormous problem to develop that just has become a huge crisis. And people don't know that. Most people don't realize the crisis it's created, i.e. climate change, poverty, pollution, oceans dying. People go, what's that got to do with extraterrestrials? I said, because the technologies that are behind how those things move. But then you add into it the other problem, and that is we're about to push through a red line in outer space, targeting these craft. And I think their patience has a limit. I think these civilizations from other star systems, they're not going to let us take that too much further before that our capability is stopped. But they're stopping that capability, they know would be terrible, because it would be spun by the media and by the UFO community and the military industrial complex as alien invasion, right? So the people always ask me, very smart people, why don't they just land and fix this? I said, because it would, A, they'd be blown out of the sky with these EMP scalar weapons, and B, it would be portrayed by the spin meisters as Alien Invasion Week on the History Channel. It would be Independence Day, right? Like that movie with Will Smith. So they're caught between a rock and a hard place. The ETs need good humans to fix this. This is our planet. We need to fix it. And if we get this to a certain level where it's fixed, there'll be open contact beginning to evolve. That will be peaceful.
and the technologies that could be used for peaceful purposes and not weapons can come out. It'll be a new world. And it's like the ETs. Yeah, it's what the ET said to Colonel Corso when, that craft landed out at White Sands and the ET asked him to help stop these tracking and targeting them. And Colonel Corso, he said, "What's in it for me?" And the ET said, "A new world if you can take it." So that was 1956. The problem is, I think the timeline's getting very short. I'm not trying to sound ominous. I don't think there's 30 more years or 80 more years to fool around as things have been going. For one thing, the betrayal of the ETs by our covert, illegal secret government is not going to be allowed to go on much longer. And if we don't fix it, there are forces out there in space that will, which is a worst case scenario. I want to repeat it. It's a worst case scenario. Everyone asks, why don't the ETs just come and fix all this? Oh, no, you don't want that under any circumstances. So we need to take the lead. Humans who understand this need to take the lead. And to do that, we need to have certain segments of society get up to speed very quickly, which is one of the reasons for this disclosure project, Intelligence Archive, being online and everyone seeing it, because there it is. That would then give free access to the entire archive to 8 billion people on the planet. And I will say this is a rather bold statement. That dump of data and information is the disclosure. It is everything. It's every site. It's hundreds of top secret witnesses. It's hundreds of thousands of pages of government documents and transcripts of testimony and technology and black budget proof. And it's, 122 crash retrievals and named people and sites and on and on and on and on and on. So it's not finished. We wanted it finished by now, but it's a big project and technically challenging in some ways. Da sind wir mal gespannt, was es an Offenlegungen in der nächsten Zeit, wahrscheinlich auch in diesem Jahr überwiegend, geben wird an der Stelle. Und so wie man das da jetzt raushören mag, sind wir nicht von irgendwelchen bösen Außerirdischen bedroht, sondern von wirklich parasitären Hintergrundkräften auf der Schattenseite bei uns in der Menschheit, ja, die im Hintergrund operieren, die sowohl gegen die Menschheit arbeiten und auch ebenso die Technik da mit verwenden, die von Auswärtigen ist, gegen die anderen selber. Und die ins Visier nehmen und eben da schon massig verschiedene UFOs abgeschossen haben. Und es ist eher dann ein Wunder fast schon, dass da nicht tatsächlich ein größerer Rückschlag und Angriff mal von deren Seite erfolgt ist. Wahrscheinlich, weil die sehr viel mehr Einsicht und Verständnis für alles Mögliche haben und da eben deswegen sich sehr verhalten, um eben auch nicht da so eine Art Alien-Invasion irgendwie abzubilden für diesen Schattenstaat und dergleichen, dass da die ganze Sache völlig verdreht und anders dargestellt wird und die Menschheit weiter belogen und betrogen wird und da vor allem diese Technologie weiter noch gegen die Menschheit dann direkt gerichtet wird und verwendet wird in verschiedener Weise. Und da kann man nur sagen, Gott sei Dank ist da auf der auswärtigen Seite ein viel tieferes Verständnis da und viel mehr Einsicht und viel mehr Rücksicht auch für diese ganze Entwicklung auf der Erde und der Menschheit. Aber es ist halt die Frage, wie lange die sich das gefallen lassen, weil lange wird es nicht gehen. Wahrscheinlich bedarf es aber auch nur ein paar Sekunden und dann ist das Ganze schon geklärt und ausgeräumt. Nur halt, ja, die wichtigere Sache ist ja, dass vielleicht dann von der menschlichen Seite her da man selber mal anfängt aufzuräumen und das Ganze beseitigt. Und da ist das Bestreben von Dr. Stephen Greer sehr ehrenwert und deswegen auch dieses Video mitunter, wo ich das sehr wichtig erachte, dass das einmal der Öffentlichkeit bekannt gemacht wird, vor allem in Deutschland. We're still in negotiations. There's a major law firm that sued one of the giant corporations and won about $2 billion.
dragon slayers. And they've approached, well, one of the partners saw me in the airport at LAX, basically, and approached and said, you know, we had a conversation, and I talked about our legal disclosure project effort, and this person offered the firms resources to do this. So that's something in 2024 to look for. We'll see how far that goes, because we have a number of cases that can be opened and put through federal court. That would provide another way you could go to discovery if there was a cooperating federal judge, if he's not corrupt, would then allow for site investigations, depositions, discovery, and it would rock these large corporate entities on their heels, because now we're talking much bigger than a $2 billion lawsuit. You know, there's a lot of zeros after that for what they've done and what they've taken from the world and the people, these free energy devices, all of it. The operational technology and design, so the things that fly that we have, those should be very secret. And people are going to hate when they hear me say this. The energy devices that would run your house and car, great. The things that fly at a couple 100,000 miles per hour, you do not want an unstable country or a terrorist organization to get that, because in 2 seconds they could deliver a weapon over downtown LA or DC or New York or whatever. So there are legitimate concerns, but let's face it, we all know we have thermonuclear weapons. You can't go to Ace Hardware and buy one or build one, right? So some of this needs to be looked at in a more nuanced, and I would say mature way. Right now, see, that hasn't happened yet. The distinction between the information and the existence of these technologies and craft coming out versus the actual technologies. The actual technologies need to be brought out in phases. And the first phase, which is what we've been recommending for 30 years, are the devices that are 0 point, quantum vacuum, whatever you want to call them, like we presented in the Lost Century film, that would put in a system for the world that would eliminate pollution and stop the damage to the environment, but also eliminate poverty in about 20 years. So those can come out 100 years ago. Those should have been out in the time of Nikola Tesla. I mean, the real Tesla technologies, not the current fake ones. Das Traurige an der Sache ist ja nicht nur, dass irgendwelche auswärtigen Technologien der Menschheit vorenthalten werden, sondern wie die Technologie von Nikola Tesla zum Beispiel der Menschheit einfach entwendet wird und das alles versteckt, verheimlicht und geklaut wird. Und nicht selten ist auch die Art Finanzoligarchie, die sich da mit Öl und sonst was alles reich gemacht hat und vollgepumpt und vollgesaugt hat, gerade dafür verantwortlich, jetzt aktuell diese Themen aufzukochen wegen Naturschutz und hin und her und Umweltschutz und ja, aus diese ganzen Klimawandelgeschichten, um da auch wahrscheinlich einfach nur weiter Geld mit Zertifikaten und Ähnlichem jetzt dann zu machen und da quasi die Menschheit fortzuführen, während man selber quasi sich mit Öl und dem Gleichen da reich gemacht hat. Und das ist halt so die bittere Realität. Und ansonsten hat man natürlich ja diese Tech-Gesellschaft und Großkonzerne, die aufgeblasen werden sollen und alles andere zunichte gemacht werden soll, wie man auch in Deutschland das jetzt aktuell feststellen kann. Das ist ja alles gezielt und gewollt. Ja, das ist ja immer irgendeine Agenda, die von da jemand gewünscht ist, die da ausgeführt wird. Und man findet entweder sehr Dumme, die das mit dann ausführen, oder sehr Böswillige oder irgendwelche Mitläufer und alles Mögliche. Und wenn man so bedenkt, dass man da schon seit 100 Jahren Technologien haben könnte, um quasi auf Etherbasis zum Beispiel, das, was er da auch erwähnt hat jetzt, einfach quasi unbegrenzte Energien zur Verfügung zu haben. Ja, und das wird einfach vorenthalten und stattdessen wird da auf irgendwelchen Klimathemen rumgeritten. Ernsthaft? Und da sieht man halt auch, wie sehr
manche Menschen, muss man sagen, einfach gerne verarscht werden möchten und dadurch auch teilweise sogar zu Recht verarscht werden. Aber wie bitter das einfach für die gesamte menschliche Entwicklung ist, was da jetzt stattgefunden hatte, auch schon seit vielen Jahrzehnten. Und das muss aufgeräumt werden und natürlich müssen diese Technologien der Menschheit insgesamt verfügbar gemacht werden und das schnellstmöglich, weil es die eigentlich schon seit Jahrzehnten normalerweise geben würde und das sogar aus der Menschheit mehr oder weniger heraus, woher auch immer da Nikola Tesla seine Inspiration haben mag, aber auf jeden Fall ist das schon längst der Menschheit eigentlich gegeben und stattdessen wird das nur von Konzernen gegen die Menschheit weiter genutzt und dann gewisse Themen auch noch gegen die Menschheit gefahren. Diese schizophrene Art stelle man sich vor, die ja letzten Endes von Soziopathen betrieben wird. Von was anderem kann es ja dann auch nicht sein und von keinem gesunden Menschenverstand her. Und wo man natürlich weiter versucht, diese Gelder dann in diese Schattenprojekte zu ziehen und alles Mögliche und das auch auf schon sehr übergriffigste Weise. Und die Menschheit, ja, die sollen ja dann zunichte gemacht werden, weil es ja zu viele gäbe und so weiter und so fort. Wobei der größte Wohlstand immer dafür sorgt, dass die Menschheit sich dann auch weniger stark vermehrt. Da, wo es der Menschheit gut geht, da wird auch diese Überpopularisierung auch stark zurückgedrängt, ja, in natürlicher Weise. Und das wird eigentlich gerade von der falschen Seite so verwendet, als wäre das das Problem. Wobei das Problem natürlich da ist, dass man die Menschheit einfach nur beraubt und ausplündert. Und das muss halt möglichst schnell beendet und beseitigt werden. Well, I've dealt with at least 3, maybe 4 separate covert technology teams that have had very high voltage toroidal donut-shaped systems that at certain frequencies will bring into this dimension, 3D, some really scary thing like a demon or something terrifying from another dimension. Right. Extra dimensional. It's not extraterrestrial. And so this gets into a very, big problem where we have a big catching up to do in our basic understanding of the architecture of the cosmos, what I call the new cosmology. There are many people who speak about this this topic and this subject that understand that some understand, some don't, that there is a spiritual component that is involved with these beings and with contact experiences and going forward. Can you speak? I don't know anyone else in the world who can speak about this with the expertise and knowledge that you have. So can you speak about that a little bit for us? Sure. I mean, it's and again, it sort of recapitulates what we started with. I tell this funny story back in the 90s, being at the Vatican with Monsignor Balducci, who is a theologian, senior theologian to Pope John Paul. And he was actually a demonologist, interestingly. And of course, not my cup of tea, all that, but I mean, we had a very long interview. And he said, the extraterrestrials are neither demons nor angels. However, they're not hostile and they're so advanced that they could be confused with angels. On the other hand, the extra dimensional phenomenon would be more like the demons, and those get conflated all the time with extraterrestrial. And the man-made atrocities being done that look alien definitely look like a negative entity from somewhere. So you have all of that happening. Now, he emphatically said, because then he had access at the Vatican all the way to the Pope, and he introduced me to the Vatican astronomer and everything. And so he understood the cosmology quite well and knew the difference between an angel, a demon, an ET, and something that would be concocted out of the skunk works or what have you, covert program. But that is a very advanced understanding. But so spiritually, the ET, the actual, let's call it native ET, real extraterrestrial, all of them are so advanced that they would appear to be, unimaginable in their evolution. And there is a deep spiritual component to it, simply because once a civilization has free energy,
and abundance. And it's no longer fighting over a scrap of land here and a piece of gold there. The whole civilization pivots towards the development of their spiritual higher states of consciousness. And so they're very interested in humans and in that component. And that's why the Close Encounters of the Fifth Kind, the CE5 Contact, if you get the app CE5 Contact, you'll see it's very rooted in this understanding of consciousness universality and how that operates through not only making contact, but also advanced technologies. The extraterrestrial technologies seamlessly interface with consciousness field and thought. And so that part of it, when people encounter it without an understanding of non-locality, of the physics of entanglement, of the physics of the entanglement of consciousness and thought and omnipresence of consciousness, all those concepts, it's going to be very confusing because, and you're going to then also conflate some of the extraterrestrial phenomenon and experiences people have with something from an angelic realm, because some of them, you have entire planets out there that on the level of consciousness, they are basically have evolved to the level of a very higher level of consciousness. And so they would present as these very enlightened spiritual beings, even if they have a body in a spacecraft from a star system in the Andromeda galaxy. So this gets where you have to have this comprehensive assessment and overview that integrates what's normally very separate things that never get put together, and that's science, spirituality, religion, consciousness studies, and advanced physics, the cutting edge of entanglement and AI and all of this. So that's something that requires a deep study and understanding of this in order not to be completely discombobulated and confused. And so he's quite right that there is a spiritual component. But again, which is it? Und an der Stelle komme ich ins Spiel. Gerne möchte ich auch als mein Dienst an der Menschheit eine neue Art von Verständnis und Kosmologie bereitstellen und veröffentlichen und weiterentwickeln, vor allem auch selber und mit verschiedener eigener Erfahrung, mit Evidenzen untermalt. Und ja, natürlich gibt es da eine spirituelle Komponente hinter allem. Also auch allein schon möchte man da eine Synthese bilden zwischen den östlichen Lehren religiöser und theosophischer Art vor allem, als auch zwischen den westlichen Lehren verschiedener Art, als auch vor allem eben was die Auswärtigen anbetrifft. Ja, das heißt auch die Außerirdischen und deren Weltverständnis. Und je weiter man, sag ich mal, sich entwickelt und in diesen Dimensionen, sag ich mal, aufwärts geht, desto mehr spielt da die spirituelle Komponente ganz klar eine immer größere Rolle dann und die eigene Bewusstseinsentwicklung mitunter, die dann auch erforderlich ist. Und das möchte man als Synthese einmal in verschiedener Richtungen als auch eben weiterentwickelt so weit wie nur möglich noch voranbringen. Und das ist mein größtes Bestreben aktuell, auch überhaupt diesen YouTube-Kanal zu betreiben, mich vor eine Kamera überhaupt zu setzen. Und da geht es mir schon vor allem um diese Themen. Und wenn ihr das unterstützen wollt, dann, wie gesagt, veröffentlicht gerne die Videos und vor allem abonniert auch den Kanal, damit da auch das allein schon durch die ganzen YouTube-Algorithmen da überhaupt die Videos halbwegs gefunden werden können. Ja, vielen Dank allen und man wünscht allen alles Gute.